Hi guys, welcome back to my channel. आज है Saturday and today is going to be an exciting day क्योंकि आज I'm vlogging of course. आज I'm baking also. So मेरे पास एक order है for one of the customers who ordered Vardhan's best cake. It's a Norwegian cake. इसको ख्वाए fjord भी बोलते हैं. So I'm baking that. तो अभी yes, so plan is to bake that. मुझे 12 o'clock को deliver करना है. It's already 9 o'clock, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं to bake the cake. And I will also share with you today कि नॉर्वे में how to set up your home business या sole proprietorship या फिर any food अगर आपने कुछ business खोलना है like restaurants or something. प्रोसेस सिमिलर होता है बट लेवल्स चेंज होते रहते हैं. लाइक फॉर होम बेकरी थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है बिकॉज इट्स योर होम सेटअप एंड हॉबी बेकिंग, बट आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. यू हैव टू रजिस्टर, फिर इंस्पेक्शन होता है आपके घर का टू सी इफ इट्स यू आर बेकिंग इन अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट. आपको सारे यूटेंसिल्स अलग रखने होते हैं जो आप बेकिंग में यूज़ कर रहे हो. यू कैन नॉट यूज़ इट. आपके घर में कोई पेट नहीं होना चाहिए. कोई while you are baking कोई और किचन में नहीं आना चाहिए. So there are so many strict rules that we have to follow. तो I will share everything कि कैसे मैंने register करा था और what was the process so that if somebody is interested, this video might help them. Okay, so let's get started without wasting much time. I am not too pro in shooting while I'm baking. तो मैं bake करूँगी. I'll just put in some clips here and there. उसके बाद मैं end result आपको दिखाऊंगी how my cake looks like. चलिए शुरू करें. मेरा setup होता है कि सारे whatever बर्तन जो मैं use करती हूँ, these are specially for my baking. इसको मैं घर में यूज़ नहीं करती हूँ. एंड देन दिस इज़ माई मशीन जिसमें मैं बेक करती हूँ. दैट्स वेयर आई बेक. सो यस, लेट अस गेट स्टार्टेड. अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नंबर है जो कि वंस यू रजिस्टर योर ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाता है, तब देयर आर फ्यू स्टोर्स जो कि काइंड ऑफ होलसेल स्टोर्स हैं जहाँ पर आप लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हो. तो हम लोग अभी 2 स्टोर्स पे जा रहे हैं. एक है स्टूर कैश जहाँ से मेजरली हम एग्स, बटर, घी, मतलब जो भी चीज़ मिलती है. ऐसा कुछ रेट का बहुत डिफरेंस नहीं होता है. यू मे फाइंड चीपर स्टफ लोकल शॉप्स पर, बट कभी बल्क में लेना हो या कुछ. सो आई जनरली सी कि कहाँ पे
प्राइस इज कम, तो वहाँ से हम उठा सकते हैं. दैट्स वन स्टोर. एक और है, इट्स लाइक अ सब्जी मंडी, होल सेल काइंड्स. तो जनरली यहाँ पे पनीर मिलती नहीं है हर स्टोर पर, तो हम लोग वहाँ से पनीर लेकर आते हैं. कभी कभी कुछ वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ऑन एंड ऑफ डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है. बट इतना मेजर प्राइस डिफरेंस होता नहीं है. अगर आप कीवी या रेमा या कहीं और भी चल जाओ तो आपको मे भी कम ही प्राइस में मिल जाता हो. तो ऐसा कुछ होलसेल प्राइस नहीं होता, बट ये होता है कि आपको बल्क में लेना हो तो इट्स अ गुड प्लेस टू बाय. सो आपको सस्ती भी मिल जाती है. लाइक पनीर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रही थी, हम जनरली पनीर लाते हैं बिकॉज पनीर यहाँ पे सिर्फ टर्किश स्टोर्स या फिर पाकिस्तानी स्टोर्स पे मिलता है, एंड उसका प्राइस काफ़ी कम होता है जहाँ से हम लाते हैं, दैट सब्जी मंडी. सो उधर थोड़ा हमें सस्ता ही पड़ता है. बाकी अदरवाइज तो बाहर काफ़ी डिफरेंस होता है पनीर में. एग्स में हमें काफ़ी चीप एग्स मिल जाते हैं स्टूर कैश से, विच इज़ ये लाइन में लगाई है, आई डाउट. So, actually, my husband is going for throwing cans. पांत मिलेगा, पांत कीवी पर. तो हाँ, so eggs में बहुत होता है क्योंकि हम बल्क में eggs लाते हैं, because baking में हर रेसिपी में it requires a lot of egg. Like जो आज मैंने केक बनाया वर्जन्स का के, उसमें टोटल 16 eggs जाते हैं. Like egg yolk, egg white, सब कुछ मिलाकर 16. सो हर केक में एटलीस्ट 4 से 5 या 2, डिपेंडिंग कितना बड़ा केक है, जाते ही हैं. सो जनरली हम लोग एग्स बल्क में लेते हैं फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड स्टूर कैश. आप लोकली रिटेल में जाकर आप वहाँ से नहीं परचेज कर सकते अनलेस आपके पास ऑर्ग नंबर है. सो ऑर्ग नंबर तो देन यू हैव टू रजिस्टर वहाँ पर. सो दे गिव यू सम मेंबरशिप नंबर. हाँ, खरीदने जाओ तो आप एक आधी चीज उठा सकते हो, बट आप रिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज देन यू नीड टू हैव दैट ऑर्ग नंबर. आई होप यू गेट द पॉइंट. दूसरा इज दैट सब्जी मंडी, एज आई सेड, कि जहाँ पर बहुत सब्जियाँ और ये सब फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं. आई विल शो सम फुटेज को कैसी होती है. यस, तो आज हमारा वो काम रहता है टू जस्ट बाय सम ग्रोसरी एंड डू समथिंग. मेरा एक और केक का ऑर्डर था मंडे का, बट दैट गॉट कैंसल्ड. एक्चुअली मेरे ऑफिस का ही था. वन ऑफ माई सीनियर मैनेजर इज कमिंग बैक फ्रॉम मैटर्निटी लीव, तो उसके लिए मुझे चीज केक बेक करना था, बट शी इज इन फ्रांस. सो बट वो इंस्टेड ऑफ मंडे वो 30th को आएंगे. सो आई विल बेक द केक लेटर ऑन. या फॉर नाउ अभी तो यही था, एंड बस दैट्स इट. लेट्स जस्ट गो एंड डू द शॉपिंग. Nothing can ever change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand through these times. We'll fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one of your sweetest smile. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand through these times. We'll fall and rise.
change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand. Through these times we'll fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one. Okay, so let's talk about how it all started and how I got into this business, process kya tha, how I registered myself in Norway to start a business like this from home. So I'll share my journey from registering a sole proprietorship to dealing with Mattilsynet to getting my kitchen ready for inspections and following the rules for running a bakery from home. So, first thing is deciding to start. So it all began very simply. I love baking for friends and family whenever हम किसी के घर जा रहे होते थे. So I used to just bake some cakes and take it to their place, and everybody loved my cakes and everything. And I knew that this is something that I'm good at, so I decided, okay. And जब भी हम कहीं जाते थे, it's like, oh, do you take orders? Do you bake professionally and something? So I thought like, why not? Why not just start this business? And that's when I realized that if I'm going to sell, I need to do it maybe legally and professionally. ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना orders ले लेंगे, because it's not that simple to do food business like that in Norway. You have to be following the rules, the guidelines, and you adhere to the laws here. So तब मैंने decide करा कि okay, let me do something. And it just happened like in a day. I started off with creating like an Instagram page. तब तक मुझे Mattilsynet के बारे में कुछ नहीं पता था. I started off with this Instagram page of ठीक है, I started off with my Instagram page जिसमें मैंने ना कुछ फोटोग्राफ्स जो मैं लेती थी जब I used to bake the cakes, मैंने उसके ऊपर पोस्ट करी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं थोड़ी सी रिसर्च करने लगी, तब मुझे कहीं मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने बोला कि यू शुड रजिस्टर, ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं ऑफिस में या प्रोफेशनली ऑर्डर ले रहे हो, देन यू मे हैव टू हैव your company register, because आपके इन्वॉइसिंग नहीं होगी, कोई कंपनी विल नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू. तो फिर सबसे पहला मेरा दिमाग में आया कि लेट मी जस्ट रजिस्टर दिस कंपनी बाय माय नेम. So I decided to register a sole proprietorship. So I logged on to alton.no and filled out the application. So वहाँ पर there is this kind of a criteria. अगर आप if you're expecting कि आपकी income 50,000 kroners से नीचे होगी, then it's free. You just register into the sole proprietorship. But if you're expecting कि आपकी income will be more than 50,000, then you need to register for VAT, the MVA. तो वो आपको भी register करना था. But because I wasn't expecting कि मेरी income initially at least 50,000 से ज़्यादा होगी, which is the income, right? So I decided, okay, nahin, I will just go for sole proprietorship without any kind of VAT. Okay. So once you register, you are officially a business owner. So I registered on my name, and the company name is The Jolly Bakes. That was the company name I decided for. Also, it means that you're personally responsible for your own finances. So I opened a business account, जो कि mandatory नहीं है business bank account खोलना, because it is counted as your personal income. But to keep things separate, to be able to identify कि मेरे business expenses क्या है, business income क्या है, then my salary, because I do have a full-time job. तो फिर मैंने एक अलग account खोला, Jolly Bakes का अलग, and then my salary account is different. So anytime I do any expenses, I use my
business account. उसी के अंदर I get the payments from customers, ताकि I should keep income expenditure separately in that account, so it's easier to track. It just makes bookkeeping much easier, and taxes much easier. Sorry. Second step was, because in Norway rules and guidelines are super strict when it comes to food, be it your home business. यहाँ पे even if you're planning to do like a home based business, आपको proper guidelines and rules follow करने ही होते हैं. That's like a mandate. So the first thing that I did was to register with Mattilsynet. Mattilsynet is a Norwegian Food Safety Authority, जो कि who take care of everything related to food businesses and everything. So उनकी website पे you just have to fill up like a form. आप information भरते हो कि what kind of business you are registering for or have registered for, and then कि आप अगर food items में कौन सी categories. There are different categories like baking है. Baking में भी gluten free है कि with gluten है, non-vegetarian होगा कि नहीं होगा. So there's a lot of categories. So आप वो सब select करके and then you get a certificate from them. वो बहुत ज़रूरी है. उसके बिना I don't recommend anybody starting a home-based food business, even if it's like a normal catering that you're doing. If it is commercial, then better to register with them. So after registering, they check your kitchen. So they do inspect your kitchen if it's suitable for food production, कि आपके पास enough space है. Are you able to maintain proper hygiene, cleaning of the utensils, जो baking tools and everything that you're using is hygienic or clean, and आपके घर में कोई pet तो नहीं है, because if you have pets at home, you cannot do the baking or any food business from home. It's a no-go. And so मैंने एक separate fridge लिया and a separate storage space जहाँ पे सिर्फ मेरा baking का item store होती है. I've just kept it on my attic. So anything that is related to my baking business is stored there. Although I do buy fresh produce, because मैं such कुछ bulk में baking नहीं करती हूँ. I just take orders. So as soon as I have orders, that's when I go buy stuff. But कुछ चीज़ें I can store, like cake decorating items या फिर non-perishable kind of products हो गए. Then flour, sugar, nuts, और ये सब चीज़ें I can store. So that's something that I buy in bulk and keep it. But other than that, जैसे baking में use होते हैं dairy items like cheese, yogurt, milk, eggs. That's something that I buy, when needed. And दूसरा was कि if you are buying something that you're cooking with to sell, वो Norwegian market से ही होना चाहिए, because यहाँ पर Norway में people go a lot to Sweden to buy their groceries. So पहले मुझे लगा कि हाँ तो वहाँ पे थोड़ा सा cheap मिल रहा था मुझे flour, so I bought like a lot of flour from there. But then before I could even start using it, I had some doubt. So I checked with this lady, the inspector from Mattilsynet, कि like we do buy personal grocery from Sweden, क्या मैं वो use कर सकती हूँ baking में? She said no, we cannot use it, because anything that you buy has to be traceable and it has to be adhering to the Norwegian laws and guidelines, the food safety guidelines. So I cannot use it ताकि वो traceable हो सके, in case कुछ खराब आता है या फिर somebody's health gets affected by consuming the product, वो trace हो सके कि वो product कौन सा था and all. So I decided, okay, no more going to Sweden for jolly bakes. Personal stuff, of course, we go and buy and eat stuff from there. This was one thing that I got to know. दूसरी चीज़ was कि while packing the cakes and everything, the boxes also, आपके locally एक shop है, I don't, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा उसका नाम, but हम वहीं से लाते हैं boxes. I think pretty much सब food related जो companies हैं or restaurants, and they buy their packaging material from there. So the first contact of the food should be with something which is locally
locally sold, because then it is adhering to the guidelines. But कई बारी क्या होता है कि if you want to have like nice packaging or decorative stuff for festival season or something, you can't find it here so easily. तो if you're ordering from Temu या फिर Sweden से ला रहे हो, कहीं और से भी आ रहा है, you can use that. But the only rule is कि जो food के contact में first चीज आ रही है, it has to be something which is local or from this place or Norwegian authorized paper. Yeah, pretty much that, yeah. So that's something that I got to know, once I started my business. दूसरा बस बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है. You cannot mix your family cooking with business baking at the same time. अगर आपकी baking चल रही है, I prefer कि मेरे kitchen में कोई ना आए. It's just me, so that I can maintain proper hygiene and there are not people moving around when I am baking. So I'm just alone when I'm baking. So I make sure I do that. And temperature control होना चाहिए fridge में और जहाँ पे भी आप अपना सामान store कर रहे हो. And as I said, कि pets तो होने ही नहीं चाहिए, because if you have pets, you cannot do this. Or clear routines for hygiene and cleaning, like आपके utensils should be cleaned at certain temperature. If you don't have dishwasher, heat say, they should be properly sterilized before you do. So, and then labeling system, maybe jab cakes banati, so I have these labels wherein I just mark if it contains gluten, egg or nuts. Even if you have a menu card, usme bhi har product ke niche, you have to mention it contains gluten or not, eggs or not, or nuts and everything. So there are certain guidelines that you have to follow. So that's something which is very, very important jab aap ghar se business kar rahe ho. And when I registered, I had to make sure that my home kitchen met those standards. So I created like simple routines, like having separate utensils, as I mentioned earlier. I make sure that I clean my oven, deep clean my oven before baking. For example, मुझे advance में पता होता है कि मेरा कब का order है, because I take advance orders. So I know like couple of days before, so 1-2 दिन पहले I just take out time to do like a deep cleaning of my oven, अपने वापस से baking utensils को sterilize करना and everything. So I make sure, and now I have that routine. Starting में बहुत दिमाग में रखना पड़ता था, so I had made like checklist for everything that I had to follow. But अभी तो वो सब memorize हो गई, so it's just kind of a routine that I follow. और क्या? So yeah, I think that is about it. And I think that's how my little idea of baking from home turned into an official business here in Norway. And it was a long process from registering to registering sole proprietorship to registering with Mattilsynet, the inspection process. It was just step by step, but completely manageable. It's not too complicated. It's very simple. It's just a lot of stuff. जब आप initially start करते हो, आपको कोई knowledge नहीं होती है कि क्या करना है, कैसे करना है. I just learned as I went through it. कहीं से कुछ information. But I think बहुत सारी resources हैं, and these authorities help you a lot too. You can just call them up and check with them. They will guide you with everything. So it was never an issue. And so if you are starting, if you're thinking about starting your home-based food business here in Norway, be it baking, catering, or maybe like a cloud kitchen or something, make sure that you have all these certifications and standards met in your kitchen before you can start something, because यहाँ पे rules are quite strict. So yes, this was short. I don't think so. बहुत बोलती हूँ, but it's just कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे information download करूँ. This is interesting, but I've been doing it. So in case you have any questions or any comments, या फिर और कुछ you want to know, just drop down a comment and I will try to answer it in my next vlog. And yep, so that is it. And I'm happy to be back. This was my first official vlog. So show some love. And if you're not subscribed already and watching this video, please subscribe. That will motivate me to create more and more content for you all and sharing my journey here in Norway. Okay. That is it. Thank you so much for watching, and I will see you in my next vlog.